The Brahmanda is powered by the Paramatma. The sun works with a velocity which is equivalent to velocity of light. So also, without food, the sun cannot work. We have identified 108 functions of the sun. ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂತ. What are all the there that is inside the Brahmanda? The Brahmanda is powered by the Paramatma. This is absent in science. For the Brahmanda to operate, for all the grahas to have a rotation, what we need is the knowledge of the Brahmanda. Without Brahmanda's knowledge, we cannot know anything in the world. Who is the prime mover? Now let us see how it works. The sun works with a velocity which is equivalent to velocity of light. ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ. ನಾಪ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಸನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. That Surya is there within the body. That Surya is the Atman of the Brahmanda. That Surya is called as Atma of the Brahmanda. At the time of the creation, that is the sun, which is also called Atman, at the time of the creation, the same Surya is called Brahma. He is called, when do you call Brahma? The sun as Brahma? At the time of creation. At the time of creation, the sun must be called Brahma. At the time of creation, the sun must be called Brahma. And the sun to work in the Brahmanda, what we need is not merely the sun. We need food for the sun. If all of you have to work, you have got some food inside. That you once you utilize it, the hunger commences. You need food. So without food, nobody can work. So also, without food, the sun cannot work. The sun also needs energy. When the sun is given energy, the sun will eat that energy. ಅದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೋಳುತ್ತೋ ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅದು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿ ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. The sun needs energy. When the sun receives energy, at that time the sun is called as Savitru. ಏನಂತಾರೆ? ಸವಿತೃ. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರು ಸವಿತೃ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಉಸಿರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, when the sun gives energy to the mind and also it gives energy to the breath of the body, it is called Atma. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? This sun must give energy to breath and mind and the breath. At that time only it is called Atma. The sun does 108 functions. We know 108 functions of the sun. These 108 functions of the sun will have 108 different names. If you do 108 works, you will be called by 108 names. If you are a teacher, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಾಗ, ನಾನು ಮೇಸ್ತ್ರೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. We have identified 108 functions of the sun. We have identified 108 functions of the sun. 108 functions of the sun is denoted by 108 names. So that gives knowledge of the sun. Similarly, if the heat were to do work, the heat in 108 forms you can see. The heat is called Vishnu. So we will have 108 names for the Vishnu. It is called as Vishnu Ashtottara. Vishnu Ashtottara. Similarly, if sun does 108 functions, it is called Surya Ashtottara. The universe runs with matter. There are different forms of matter. 108 different forms of matter is called as Ishvara Ashtottara. This needs parivartana. So this needs parivartana. When you take 108 parivartanas, it is called as Parvati Ashtottara. Light is called Vakratunda. 108 different functions of the light is called as Ganesha Ashtottara. So Ashtottara gives knowledge for the man. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳಗಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. If everything is seen from inside, shall I call it as education? Shall I call it as vidya? Or shall I call it as gnana? It is called gnana. The four Vedic system, whatever you have got in the Veda, is a byproduct of the gnana, not the vidya. Including the Veda is visualized only through gnana, not through any other things. ಹಾಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬೆಳಕು ಬೇಕು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. So everything is understood at the velocity of light. Everything is understood below velocity of light. ಯಾಕಂದರೆ 7 ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ. ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಯಾವುದು ವೆಬ್ಗೈಆರ್, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ everything at the velocity of light. Supposing you want to learn an object which is working faster than the velocity of light, then what we have to do is we have to go beyond velocity of light. So everything in the universe is understood. Everything in the universe is understood. Innonsala ಹೇಳ್ತೀನಿ, everything in the universe is understood when your vision is beyond velocity of light. If your velocity of light is lower than the velocity of light, then it can be studied only through vidya, and jnana will not be there at that application.